Le projet Amour communautaire. Les élèves font des applications, ils appliquent en grand nombre. Je pense pas que tout le monde savent dans quoi ils s'embarquent puis dans comment que ça va changer vraiment leur vie. Une des choses qui me frappe chaque année, parce que ça fait plusieurs fois que je fais le voyage, c'est qu'au début, on a X nombre d'individus. Certains individus se connaissent. Certains se sont côtoyés en salle de classe. Certains connaissent le nom des autres sans nécessairement s'être fréquentés. What is PAC? Is it the gift of giving? Is it a group growing into a family? Is it the joy that we receive when we give to others? In fact, all three of those things can be said about the project. In fact, this is PAC, and this is who we are. Well, I didn't sleep all night, pretty much, and it was like, because I was just, anxious or whatever. But it was hard to get up because I only had like 2 hours of sleep when we slept in the plane, so. On est embarqué, on n'a eu aucun délai, qui était bien. Mais ce qui était le fun, c'est quand on est arrivé, on a atterri à Toronto parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps entre nos envolées. Même, on avait un petit peu d'inquiétude à savoir si on était pour le faire. Il y avait un autobus tout juste pour nous autres qui nous attendait en descendant, qui nous a apporté, qui nous a escortés directement à notre envolée, à la barrière de notre envolée pour se rendre à Kingston. So when we landed in Jamaica, I was definitely very excited looking outside of the plane windows and seeing the palm trees and just the atmosphere that was in Jamaica. I was super excited to learn more about the culture, and definitely the weather was a big part though, and just getting away from the snow was definitely very exciting. J'ai jamais été aussi proche de l'océan que ça. Ah ouais. Je pense que je vais aimer ça à l'est. Nous sommes arrivés à Charlestown vers midi pour visiter les Morrows, le peuple autochtone de la Jamaïque. Quel accueil! Un spectacle de danse et de musique tout juste pour nous. Je pense que nous étions tous éclatés de joie quand on a vu ce peuple-ci, quand ils nous ont accueillis chaleureusement. Tout de suite, on s'est senti à la maison, on s'est senti comme on va faire une différence, on va avoir du plaisir, on va juste aimer notre séjour là chez les Morrows. Suite au dîner authentique de la Jamaïque, et oui, du jerk chicken encore, mais super bon, puis on a tellement aimé notre dîner. On a creusé des trous, c'était pas facile, on n'avait pas tout l'équipement nécessaire, mais ensemble comme équipe, on a pu faire un plan, on a pu préparer tout ça pour le lendemain. Nous avons aussi eu l'occasion de s'amuser avec les enfants. Plusieurs personnes ont eu l'occasion de danser, faire de la lecture, jouer avec les enfants, avoir du plaisir, apprendre à les connaître, donc ça c'était fantastique. On leur a apporté beaucoup de joie, beaucoup de rire, beaucoup de bonheur auprès de ces enfants-là, puis aussi ça nous a apporté les mêmes sentiments. C'était quand même une longue journée, on a voyagé ce matin-là, puis on est arrivé là, on a fait beaucoup quand même de travail, donc on était fatigués. On s'est rendu à Port Antonio, cependant à notre surprise, notre maison d'hébergement Holiday Inn Guest Homes, il n'y avait pas assez de place pour toutes nous autres. Oui, quand on est arrivé à Port Antonio, ça a probablement été le moment où M. Loranger, Guy et moi-même avons paniqué le plus. Parce que dans notre tête, on se dit, OK, on est arrivé sur place, on a 22 jeunes, 8 adultes et aucun endroit pour coucher. We out here in Jamaica. Don't know where we're gonna stay. Just don't want to sleep in the bus. That's about it.
On a trouvé une solution, puis en fin de compte, les filles étaient à une place, puis quelques blocs plus loin, les gars étaient à un autre endroit, puis ça a vraiment bien tombé. C'était la première fois qu'on a eu à se diviser comme ça. Since we got back from our bunkhouse very late last night, we had our day's reflection this morning. Moi, c'était les enfants. J'étais bien touché de voir nos élèves, sans leur dire, de jouer avec les enfants, puis la joie sur leur visage. Jouer, pleurer, danser, c'était bien beau à voir. After a beautiful breakfast on the porch of the holiday home guest house, in less than 3 hours, we took the winding road back to Charlestown to continue our work with the Maroons. Garde le beau travail. After a full day's work, we had a dinner at a nice Jamaican restaurant where Mr. Luc and Mme Julie served the meals. Always an adventure in Jamaica month. A full day of rain could stop this team from moving forward. We managed to complete all the work for the Maroons today. A balcony, 4 museum tables, 5 picnic tables, and a variety of repairs. We worked on the roof because we had just a bit of spare wood. Everyone was kind of finishing up projects, and then we looked above us and there was a tarp that was just ripped up because there was a piece of wood that was just crooked. And when we were looking at this, we were like, well, we can't just let this be. It's going to break because of the rain. So what happened was we ended up building some kind of frame and crossers to replace the piece of wood. And then we worked with the captain. He was just a great worker. He was always in a good mood. In your opinion, what kind of impact has our project had on the Maroon community today? Well, your project today has done a great impact on my community. It means a lot. That means it helped more tourists to come to our community, so more people can come out with their crafts and stuff like that. That's what is going over there. More people can make something. We can develop a stronger economy. So what you have done here today is to help us to develop our economy a bit stronger, so that our students, our youth, our kids can have a better future. As you can well imagine, the goodbyes were quite difficult. The team most certainly created a strong bond with the people and the children of this community. After all the hugs, we made it to the beach. In rain, that didn't stop us from having a fun time. At night, after we went for ice cream, after the long day of work, we saw this elderly man. That really hit that hard, because I remember him saying that he was playing with like a bucket because his drum had gotten stolen. He was asking like, who has a camera? Who has a camera? So I said, I have a camera, and he wanted me to record him. So I did record him, and at the end we all gave him a tip, and he was crying of joy because he said, I'm going to be able to eat tonight, and that really hit the heart. Come for it. Let's go! Come on!
Jour 6, notre arrivée à Braze River. Je pense qu'on est à mi-chemin. Ça ici, je pense que cette journée-ci fut une des plus grosses journées face à le travail qu'on avait à faire, les projets qu'on avait à faire pour le reste de la semaine. Le travail ardu de la construction à Braze River a débuté dans des températures extrêmement chaudes. Malgré l'épuisement et le manque d'énergie parfois qui se fait ressentir, rien n'a empêché notre groupe à foncer dans le tas, aller de l'avant puis débuter nos projets de construction. On était un peu découragés quand on a vu une des maisons qui a été débutée l'année passée, où on regardait cette maison ici, puis on voyait qu'on ne savait pas, là, on avait un peu un défi sur nous, donc on a pu la démolir en partie, garder sa structure, puis la réparer, la reconstruire, puis la faire une des meilleures maisons qu'on a faites là. Et aussi, on a pu commencer la construction d'une deuxième maison de neuf. Donc, on a pu voir, les élèves ont pu voir deux aspects différents. Donc, je pense que ça l'a vraiment mis un twist là, dans notre construction. Donc, construire de nouveau, puis ensuite démolir et reconstruire, puis essayer de tout aligner nos flûtes pour que la maison soit bien construite à la fin. Day 7. Construction continues today in Braze River. Certain groups of students had the opportunity to visit local schools. Wow, we were amazed by the size of the school. 92 3, 4, and 5-year-old children in a 2-room school with portable walls. There are 3 teachers, 1 principal. Our school system is certainly much different than theirs. We enjoyed doing crafts and playing with the children. The children appreciated our visit. They are so affectionate and love to be held and hugged. Yeah, the construction in Braze River, this was a new build. The house was 16 by 16. I spent most of my time there. The conditions of the site were deplorable. It was unbelievable how they were living. Those kids at Miss Allison's house, there's probably about 4 or 5 kids. I don't think I've ever experienced poverty at that level. You know, one day I noticed how the only thing they had to eat the whole day, a big family, there's about 10 relatives living in this tiny little shack. They had one takeout container which they kind of shared between themselves, and that hit me hard. How these kids who can't afford to go to school, who show signs of like really, you know, big hunger and malnutrition. I think just the joy on their faces, Allison and her children, and extended family that were there, just the joy that you could see with the new construction. The students were amazing. They worked hard together. They always got the job done. Just the faces of everybody, you could tell that it was a real sense of pride as they accomplished this house, which a lot of them had no experience building. Construction is almost complete in Braze River, and the last group had the opportunity to visit the school. Uh-oh.
Tomorrow we will build some beds and finish up a few repairs. We hope to leave here early afternoon to take the long winding road to Kingston, where we will complete our journey. So yeah, me was the houses because I like doing more like bulk construction, not just like the picnic tables. That was fun, but after we did like an afternoon of doing picnic tables, well, it was nice to do the houses. It was a lot more fun for sure. Live on the wild side. Yeah, I am the wild side. Alright, so this was our 9th day at Braze River. It was our last day at Braze River. And on that day we accomplished a lot of things. Like we finished the MacGyver house. We finished that. We also finished the house for Miss Allison. That was a lot of fun. Collar shirt down by my feet. Stood on crowded bedroom run. Voices filled the rooms upstairs. Our Ford was warm. We also made 2 picnic tables for Miss Allison as well, and even made 2 beds for those 2 houses. Fresh on the stove. Because of all our hard work, we were able to put a roof over people's heads, and it felt really good to do that. And that was overall a really great experience at Braze River and at the farm. So at the end of the day, we settled back at the convent with Sister Grace, and we had a nice Domino's pizza supper, and it was overall a really good day. Sorry. Valise vide! So twice in our trip, we had to wash our clothes in the sinks in our rooms, and it was just pretty shocking of how much dirt was on the clothes. Nothing. One plane. One just fine. Yeah. We headed to Trenchtown this morning to visit 2 local vendors, Bossman, the kind gentleman who makes sculptures out of rocks, and Patrick, the one that makes ceramics and jewelries. We will be bringing back some very nice souvenirs. So seeing all the garbage on the street was a big eye-opener, since in Canada we definitely have a big garbage system, and the garbage is always like cleaned out weekly, but in Jamaica people just throw the garbages on the sides of the road, which definitely showed another side of the poverty. We made our way to St. Monica's, a residence for the elderly. The place relies solely on donations and charities to survive. We brought many articles for the residents: blankets, hygiene products, clothing, diapers. We had an opportunity to visit with the residents. Once again, we were amazed at the difference in living conditions. Tonight's menu, an unforgettable experience at Andy's Jerk Center, watching the chaos in the streets and being entertained by the mini rocking street Zamboni. Only in Jamaica, man. Give her the easel! This morning we celebrated Sunday Mass at Stella Mara Catholic Church in Kingston. Father Howard Thompson and the entire congregation greeted us warmly. We even got a special blessing, the blessing for travelers. Mass was celebrated in a very unique twist, Sister Act style, with much energy, rhythm, humor, and comedy.
opportunity of a lifetime. Me want to talk to them. After lunch, we made our way to Glenhope, a nursery for orphans aged 0 to 7. We were relieved to see that the living conditions were good compared to what we witnessed yesterday at the Home of Elderly. Some of the students actually came out crying because it was so emotional. For the last evening in Jamaica, Sister Grace organized a barbecue. We ended the evening by playing in the pool under the stars, and tomorrow we'll be going back to Canada. So, I liked the barbecue. It was a good way to close the evening. Alors, jour 12, nous voilà déjà de retour au Canada. Le trajet se fait dans un climat beaucoup plus calme que quand on est parti. On se demande, est-ce que c'est la fatigue qui se fait ressentir ou tout simplement la contemplation, la réalisation de tout ce que nous venons d'accomplir. Comme le dit bien la prière de Saint François d'Assise, c'est en donnant que l'on reçoit. Cette phrase englobe parfaitement la mission du PAC. Depuis près d'1 an, nous avons donné beaucoup de notre temps et nous nous sommes dévoués envers ce projet. Ce que nous ressentons dans nos cœurs après avoir vécu cette expérience inoubliable excède cependant tout ce que nous avons donné. Cette année, la thématique pastorale du Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières tourne autour de l'arbre. Cet arbre est le symbole qui s'enracine dans l'esprit de la pastorale avec l'aide d'une phrase « Dis-moi ce que tu sèmes ». L'expérience transformationnelle que nous avons vécue tout au long de l'année se lie bien à la thématique de l'arbre. Comme l'arbre qui est le résultat d'une toute petite semence, plantée dans un sol fertile. On devient une grande famille. Puis c'est là où tout le monde, vers quelques jours en Jamaïque, se regarde puis se disent « Wow, quel cheminement qu'on a fait! » Puis comme adultes, nous autres, on voit ça. Puis pour moi, c'est la raison du projet Amour communautaire. Oui, je veux aider les pauvres, je veux aider les gens en besoin, mais quand je vois les élèves, comment on est en train de les aider à changer une partie de leur vie, comment on est en train de les aider à se regrouper, travailler en équipe, puis changer un petit peu d'eux-mêmes, là. Donc, moi, ça m'apporte énormément de bonheur, puis c'est la raison pourquoi une des raisons ultimes pourquoi que je le fais. Nous tenons à remercier sincèrement M. Guy, M. Dan, Mme Lise pour leur travail inlassable avant, pendant et après pour assurer le succès d'une telle aventure. Nous remercions aussi les membres de l'équipe de l'École secondaire catholique Thériault qui ont travaillé dans l'arrière-plan pour assurer la réussite du projet. Merci aussi à tous les parents et les commanditaires pour leur appui tout au long de l'année. Cette expérience sera gravée dans nos cœurs à tout jamais.